Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good afternoon. Alhamdulillah. How are you today? I'm fine. Alhamdulillah, I'm fine too. Okay, now we are going to continue our materials today. And then before we are going to learn, I want you guess my learning or my subject. Okay, I give you illustrations. This illustration is example. Your friends A and your friends B is accident. And then A and B accident in class and fighting something. Do you understand what I mean, guys? Okay, in Indonesia, I want to try in Indonesia. For example, teman A sama teman B itu lagi berkelahi. Okay, and then itu apakah termasuk bullying atau tidak? Berkelahi aja dengan menjudge atau menjelek-jelekkan orang lain, itu termasuk apa? Bullying. Bullying ya in English. Apakah di kelas atau di sekolah kita ini ada yang kasus bullying? Ada. Pasti ada. Okay, what do you think about bullying in our class or in our school? Oh yeah, it's okay. Jadi ada beberapa yang melakukan bullying lewat menghalangi komisi, mau itu keras atau suku. Kayak contohnya ibu sama orang tua itu juga termasuk bullying. Terus habis itu kalau menghina fungsi orang lain juga termasuk juga bullying. Kayak misalnya dasar Cina kayak gitu juga menginginkan kelas itu. So, karena bullying itu ada yang verbal. Ya, dan itu nggak boleh sih, mau itu dalam bentuk fisik atau perkataan Itu tidak boleh. Oke, jadi now I hope we are stop bullying ya. Insyaallah ya. Okay, I want you guys, what is the effect of bullying? You answer. Trauma, and then psikis, and then good. Mental health, okay, good. And then I want you share this hot news today. Hot news about in social media. What is the hot news today? PDD, okay. What the cause of the PDD? As sex trafficking, okay, good. And then drugs, okay, good. And then alcohol, free sex, and then human trafficking. You know human trafficking? What does it mean, human trafficking? Ya, perdagangan manusia. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah ada cause and effect atau sebab akibatnya? Ada. Berarti kalian tahu nggak apa sih? What is the materials today? Apa? So learn this cause and effect. Okay, good. What does it mean cause in Indonesia? Sebab. Okay, good. And then what does it mean effective? Akibat. Okay, thanks. This is just review. And then before we are going to learn, I want to check your attendance list. Okay? How many students in this class? 25. 35.
25? Just 25? Not. 25 or 32? Tapi yang masuk cuma 25. Yang masuk 25. Oke. Oke, I wanna absen ya. Anissa Shifa, Aksha, admission. Oke, Aryo Bimo. Oke, next. Aulia Hidayah. Oke, Aulia Rahman. Oke. Lama Terti, Bilkis, Firza, Harlan. Oke, Harum, Mishka, Moina. Please speak present please. Okay. Muhammad Aidan. Okay, thanks Aidan. How's you feeling today, Aidan? Okay. Muhammad Farel Akbar. Farel? Sick. Ayo, sorry. Muhammad Hisham Safero. What is your feeling today, Hisham? Sick. Okay. Get well soon. Muhammad Nazim Amin. Oh, sick too. Muhammad Rijal Akbar. Have you got lunch? Alhamdulillah. Harus makan dulu ya, Jan. Okay, next Muhammad Syahputra Ramadan. Raffi Atika. Okay, thanks. Rizka Febiati. Siti Fatona. Suci Nuraini. Syahla. Shifa Mutiara. Shifa, where are you, Shifa? Sick. Oh my God. There is 3 6 there. Shifa Mutiara. Sick too. Wan Syajara too. Sick. Oh my God. So many sick in this class today. What is the problem? Weather. Nah itu juga bisa termasuk dengan cause and effect ya. Oke, next Wikaya. Oke, Wikaya. Zahwa Zafira. Shifa Aulia Azahra. Oke, Farihal. Oke, thanks ya. So, sick 4 students and permissions 3 students. Before we are going to learn, I wanna show you the video ya. So you watching the video, okay? Hello friend, long time no see. Welcome back to Gia Academy YouTube channel. How is your day? Your day is fun, isn't it? Today is fun? Ketika kita terbiasa memakan ragam makanan cepat saji, biasanya akan berdampak pada kondisi tubuh kita. Kebiasaan memakan makanan cepat saji tadi merupakan bentuk dari sebab, sedangkan kondisi tubuh kita adalah akibat yang ditimbulkan. Contoh sebab dan akibat tadi adalah bagian dari materi cause and effect. So, in this video, we are going to learn cause and effect. Cause and effect biasanya dibentuk. Okay, prepare your book and I want you write the cause and effect now. Yes, your notebook.
in your notebook ya. Dan dalam bentuk kalimat atau teks, teks cause and effect merupakan salah satu jenis part. Right, please. Done? Okay, continue. Graf yang berisi analisa penulis tentang sebab dan akibat. Bentuk paragraf cause and effect ini diawali dengan sebab-sebab yang dijabarkan di awal kalimat. This is the structure text. Biasanya kita sebutnya yaitu generic structure ya. Jadi setiap teks itu have a generic structure. Di setiap teks atau itu dia pasti memiliki structure teksnya sebagai differences atau pembeda dari teks yang lainnya. Understand? Yes. Continue? Kemudian ditarik menjadi satu kesimpulan umum yang merupakan akibat dari penyebab. Okay, so this is cause, and effect. The last one. This is. Continue, guys. Done? Cause dapat didefinisikan sebagai the reason or motive for an action, alasan atau motif dari suatu aksi. Why something happens, kenapa sesuatu bisa terjadi. Happen first, hal yang terjadi pertama kali. Okay, this cause. Number one is, coba dibaca dulu. Number one is okay, what does it mean? The reason. Yeah, the reason is alasan, motif, before and action. Okay, good. Tindakan. And then number two, why something happens? What does it mean? Kenapa itu bisa terjadi? Jadi kita tahu kenapa sih itu bisa terjadi. Sebenarnya kita tahu kan sebab akibatnya apa. And next, happen first. What does it mean happen first? Ya, muncul pertama kalinya kayak gimana kejadiannya. Nah, ini disebut dengan cause. Done. Not done. Okay. Difference meaning. Have you done? Okay. We are continuing. This is count. So next. Effect bisa diartikan sebagai result of conclusion of an action, hasil kesimpulan dari aksi yang dilakukan. What happened? Apa yang terjadi? Happens due to a cause. Okay. I wanna explain
result of conclusion of an action. What does it mean? What does it mean, conclusion? Conclusion? Same with summary. You know summary? Yes, good. Rangkuman atau ringkasan. Jadi hasilnya itu berdampak apa gitu ya dari aksinya itu. And then number 2, what happened? Apa yang terjadi? Okay, good. And then happens due to a cause. What does it mean? Terjadi karena suatu sebab. Nah, ini nanti bakalan sering muncul conclusion. You know conclusion? What does it mean conjunction? Yes, good. Kata sambung atau kata hubung. Nah, ini bakalan sering muncul nih nanti ya. Jadi nanti dia ada due to. What does it mean due to? What does it mean due to? Okay, same meaning with cause. Karena, nah, nanti ada ya conjunctionnya, conjunctionnya ya. Okay, next kita continue ya. Jadi cause and effect itu kalau ada sebab pasti ada akibatnya, benar nggak? For example, your bad habit is you smoke cigarette itu apa? Smoke. Nah, itu ada sebab dan akibatnya nggak? Ada. Kalau kita kebanyakan merokok, akibatnya apa? Kedepannya sesak nafas, kayak good. Habis itu cancer, kayak good. Terus apa lagi? Tenggorokannya bisa bawa canduan, tenggorokannya bisa borong. Apakah si perokok itu saja yang kena? Terus siapa lagi? Yang tidak boleh suka asap, namanya siapa? Resis. Itu yang lebih berbahaya. Zaman sekarang kan banyak parents yang belum peka dengan melindungi anaknya dari asap rokok. Benar nggak? Ada nggak pernah kalian melihat in your environment atau di lingkungan kamu yang misalkan ayahnya sedang merokok dan anaknya ada di sampingnya? Ada nggak? Ada. Apakah itu perlu edukasi buat ayahnya? Perlu apa kira-kira kita ngasih apa ke ayahnya? Okay, put the effect of the smoke of baby ya, children. Kayak itu yang paling penting itu asap rokok itu bisa menyebabkan kanker atau sekarang paling viral itu tentang apa? Pneumonia. You know? What does it mean pneumonia? Pneumonia itu adalah apa tuh yang rusak di sini? Dada kita tuh kayak flek-flek. Flek-flek itu sering terjadi pada anak di usia 2 tahun menjelang 5 tahun. Nah, itu sangat berbahaya. Kalau misalkan ada anak yang pneumonia itu, gimana reaksi anaknya? Maksudnya terlihat dari gimana? Pernah nggak kamu nemuin ada anak yang pneumonia? Batuk-batuk, batuknya berkepanjangan. Terus apa lagi yang parah? Sesak nafas. Terus apa lagi? Batuk darah ada, muntah berkepanjangan pun ada. Nah, sekarang kalian udah tahu nih apa sih dangersnya dari merokok itu. Jadi kalau udah tahu sekarang jangan diulangi lagi. Padahal di rokok itu juga udah ditulis kan? Apa tulisannya? Merokok membunuhmu, tapi masih saja merokok. Oke, mulai sekarang kalau udah tahu sebab dan akibatnya, ditinggalkan. Ya, oke, kita lanjut ya. Jadi karena ada penyebab. Dalam sebuah kalimat cause and effect, kita dapat mengetahui cause setelah kata because dan kalimat sebelumnya merupakan effect. For example, Ali
missed the bus because I woke up late. Oke. Ini pernah nggak kalian kejadian kayak gini? Pernah? Coba ceritain. Pernah nggak ketinggalan bis atau motor? Padahal udah janji jam sekian, dan akhirnya ketinggalan. Pesawat ada nggak yang ketinggalan pesawat? Saya pernah ketinggalan bioskop. Bioskop. Terus nggak jadi masuk. Telat. Pulang siapa ini? Sebab akibatnya dari diri kita sendiri. Oke, ini I miss the bus because I woke up late. Artinya apa itu? I miss the bus because I woke up late. Karena aku telat bangunnya. Jadi dia tidak prepare. Ada pepatah mengatakan well prepared, well done. Orang yang menyiapkan dengan bagus maka hasilnya juga bagus. Kita lanjutkan. Ini tadi katanya cause by asking why something happens. Jadi dari beberapa pertanyaan kenapa sih semuanya itu bisa terjadi, dan by asking what happened, dan apa dampaknya kenapa terjadi, gitu ya. Oke, continue. So far so good. So nice. Oke, kita lanjutkan ya. I missed the bus merupakan effect. I woke up late adalah cause. Nah, dicatat, ditulis dulu, right? Yes. because I woke up late. Berikut ini adalah contoh asking for and providing information. Cara menanyakan dan menjawab untuk cause and effect. Why do the student decide to go home? Bisa dijawab dengan they have to go home since they have finished their extracurricular activity. Nah, dalam menanyakan cause and effect, kita bisa menggunakan kata tanya why, menanyakan mengapa hal tersebut terjadi. In what reason do you stay at home? I feel exhausted. Dalam kalimat tanya ini, kita juga bisa menggunakan kata tanya why, menanyakan apa alasan seseorang melakukan sesuatu. Do you know why Michael bring his lunch? He bring his lunch. He considered it more hygienic. Why was his flight cancelled? The flight was cancelled due to the storm. Okay, right, please. Asking for and providing information related to causes and effects. Tetap di itu ya pronunciation-nya. Kalau misalkan dia tidak menggunakan s, berarti kita bacanya apa? Cause. Tapi kalau dia with s, dengan s, kita bacanya gimana? Causes and effects. Okay, right, please. Right, guys. Yeah. Are you sleepy now?
Biasanya, kalimat cause and effect memiliki kata penghubung atau signal word. Nah, jadi conjunction same meaning with signal words ya, atau kata penghubung. Kita lihat apa saja. Signal word sebagai penanda untuk menyatakan cause adalah because, karena, the reason for, alasan untuk, on account of, karena, bring about, membawa, give rise to, menimbulkan, created by, dibuat oleh, contributed to, berkontribusi pada, led to, dipimpin ke, due to, karena, owing to, berdasarkan fakta itu, in view of, sesuai fakta, for as much as, berdasarkan fakta itu, seeing that, melihat kondisi tersebut, being that, karena, starting point, titik pangkal. Okay, this is the silent word cows ya. Okay, I want you follow me ya. Okay. Because the reason for or the count of bring about give rise to created by contributed to led to due to owing to in view of for as much as seeing that being that starting point. Nah ini tadi namanya apa? Starting word sama dengan apa tadi? Conjunction atau kata penghubung atau kata hubung. Kita next the video. Sedangkan signal word untuk menyatakan effect adalah as a result, hasil dari, dan kemudian hence, karenanya, for this reason, untuk alasan ini, therefore, karena itu, outcome, hasil, so, jadi, consequently, akibatnya, finally, akhirnya, in order to, untuk, upshot, hasil, in consequence, konsekuensinya, reaction, reaksi, accordingly, demikian, thus, dengan demikian. And this silent words in effect atau dampak, bukan as a result, hasilnya adalah then, kemudian, and then outcome, hasil so, consequently. Pernah nggak dengar kata-kata ini sebelumnya? Nah, apa sudah pernah digunakan? Sudah pernah kalian menggunakannya? Yes, okay, good. Any questions so far? Any questions? No. Continue? Yes. Berikut ini adalah sumber kalimat yang menyatakan cause. Untuk pola conjunction plus sentence, kita bisa menggunakan kata penghubung because, since, as, and for. Dan kalimat setelahnya merupakan cause. Contohnya, the game was cancelled because it was raining. It was raining merupakan cause. Since we was tired, we took some rest. We was tired adalah cause. I can't go to the Rises concert as I have too much homework to do. I have too much homework to do adalah cause. Quinta goes to school by bus for her bicycle is broken. Her bicycle is broken merupakan cause. Nah, untuk pola conjunction plus noun phrase bisa menggunakan kata penghubung due to, because of, and owing to. Dan kalimat setelahnya merupakan cause. Misalnya, due to bad weather, the match was cancelled. Untuk kata hubung because of, selain ditambah noun phrase juga bisa ditambah verb a. Contoh, the game was cancelled because of the rain. Because of feeling unwell, Zizi didn't go to school today. Dan contoh kalimat menggunakan owing to seperti owing to his illness, Faris couldn't continue with his studies. Okay, thank you. Nih, I want you read. Siapa yang mau baca? Number one yang because. Okay, Shiva. Sorry. On the back, your name? Salah, okay. Read. Because the game was cancelled because it was raining.
Membedakan struktur kalimat yang menyatakan efek bisa kita lihat dalam pola berikut. Pertama, jika terdiri dari satu kalimat, bisa kita gunakan signal word so. Contohnya, the biology teacher was sick, so Mr. Nando taught the student. Coba, the biology teacher was sick. Artinya apa tuh? Guru biologi Sakit. So, Mr. Nando taught the students. Ngajarin murid-murid yang lain. Oke, The route is under construction, so we have to take another route. Maya is smart and behave very well, so she is appointed as the role model student. Nah, ada juga Pak yang menjadi role model di sini. You know role model? Apa tuh? What does it mean role model? Idola. Kalau orang Islam role modelnya siapa? Nabi Muhammad SAW. Apa role model Nabi Muhammad yang sampai sekarang tuh melekat di hati kita? Apa deh? Al-Quran. Iya, perbuatannya atau adab attitude Nabi Muhammad. Kemarin masih ingat nggak yang dijelasin sama Ustaz yang di apa? Oke, good. Menyuapi orang yang buta padahal udah dicaci maki. Bisa nggak kita kayak gitu sekarang? Belum tentu ya. Begitulah adabnya, jadi merinding kita itu. Kalau kemarin itu banyak kan yang diambil, apalagi orang yang memudahin, dan itu memudahinnya nggak satu kali aja. In every morning ya kan? Jadi setiap pagi dia memudahin Nabi Muhammad. Tetapi ketika sakit yang datang pertama kali siapa? Nabi Muhammad SAW. Apakah kita bisa seperti itu? Belum tentu ya, harusnya bisa ya. Karena because Nabi Muhammad SAW have a give example ya, telah memberikan contoh kepada kita. Oke, terus apa lagi yang kamu tangkap pas kemarin lagi Maulid Nabi Muhammad SAW? Itu yang meludahi, ada lagi nggak poinnya? Adab tertinggi Nabi Muhammad. Beliau tinggal sama siapa? Ya, beliau tinggal sama siapa? Pamannya. Nah, ketika beliau tinggal sama pamannya, apa kejadian atau adab yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Ikut pamannya kerja. Beliau bangun paling pagi kan? Jadi dia before subuh beliau udah bangun. Setelah itu menyiapkan makanan untuk keluarga paman yang ditumpanginya. Beliau bakalan makan ketika telah ada sisa itu makanan. Bisa nggak kita seperti itu? Belum tentu, harusnya kita bisa ya, karena because Nabi Muhammad SAW or our Prophet Muhammad SAW is our role model. Jangan sampai role modelnya yang lain-lain. Oke. Insya Allah ya, try to good attitude because we have the role model, the good role model in our religion. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, jika terdiri dari dua kalimat dan kalimat sebelumnya menunjukkan efek, kita bisa menggunakan kata penghubung therefore, consequently, and as a result. Kalimat-kalimat pada contoh pertama tadi bisa kita ubah menjadi the biology teacher was sick, therefore Mr. Nando taught the student. The road is under construction, consequently we have to take another route. Maya is smart and behave very well. As a result, she is appointed as the role model student. Gimana? Teman-teman bisa membedakan pola kalimatnya ya? Bisa membedakan? Insya Allah. Oke, nanti bakalan ada tugas. We make a circle group. Small group. How many students in here? 25. So we make 5 groups.
5 groups. I want you sit with your group. Yeah. If I say you calculation start from you. Nanti. Lanjut kalkulasi. Okay guys, to get understanding, let's discuss the exercises. Ini ada contoh soalnya, exercises. Look at this dialogue for questions number 1, 2, 3. Okay, I want Ania and Satria. I want two students read the dialogue in front of the class. Who is the volunteer want to read this dialogue? Please. Okay, friends. Aidan? Okay, please. Aidan as Satria. Okay, Nia. Volunteer. Cewek. Okay, thank you girls. You as Nia, Aidan as Satria. Okay. Juga. Bisa ya? Oke, silakan. What are you doing with the plastic bag, Satria? Oh, this year, I am going to throw it away to the river. Don't you should not do that? Why? Many people do that. That's because it is forbidden to throw your bag in the river. Otherwise, you will be fined. I don't know that. Where should I throw this year then? Why don't you throw in the disposal near the traditional market? Isn't it good for? Yes, but it is better than throwing it into the river and getting fined. You must also think about the environment. Don't you want to live in a clean and healthy place? You're right. Thanks for reminding me. Okay, let's give applause for Now I want to ask you, what is the meaning, the dialogue? Aidan, you as Satria. Firza, come here. What the meaning? What is the moral message? The dialogue. The dialogue ini, In English, this dialogue is about. your voice is louder. This dialogue is about. Samanya. What are you doing with the plastic bag, Satria? Oh, this is garbage. I'm going to throw it away to the river. What is the moral message? Keep the Environment. Oke, keep the environment. Jadi tidak boleh buang sampah sembarangan. Ini poinnya di sini. Kalau misalkan kita buang sampah sembarangan, kira-kira apa efeknya? Banjir. Oke, food. Oke, terus apa lagi? Rumahnya jadi kotor. Ada rasa lagi ada yang tahu? Banyak kuman, banyak penyakit. Nah, ini yang disebut dengan cause and effect tadi ya. Ini kira-kira cause-nya apa? Oke, ya. Efeknya? many happenings. Dirty. Oke, thank you. Give applause. Thank you. Nah, ini jadi kesimpulannya kita tidak boleh membuang sampah sembarangan. Makanya kita tetap keep environment. Tetaplah jaga lingkungannya. Jangan sampai ada sampah, ya. Tetap karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Oke, good. Kita continue ya. Oke? Sip. Question number 1. What will happen if Satria throws his gear bag into the river? Apa? What will happen if Satria throws his
driver? A. People will follow his action. B. Nia will pick it back. C. He will be fine. D. Nia will warn him. E. He should clean the river. Jadi jawabannya E ya. Cuma sekali. A. People will follow his action. B. Nia will pick it back. C. He will be fined. D. Nia will warn him. E. He should clean the river. Soal ini meminta kita untuk mencari informasi tersurat yang ada pada dialog. Untuk menjawabnya, kita bisa mencari keyword soal pada dialog yaitu throws garbage into the river. Dan kalimat setelahnya adalah you will be fined. Jadi, jika Satria membuang sampahnya ke sungai, maka dia bisa dikenakan denda. Jawaban yang benar adalah C. He will be fine. Question number 2. Otherwise, you will be fined. The underlined word is closest in meaning to A. Charged, B. banned, C. exiled, D. paid, E. sued. Soal ini meminta kita menentukan kesamaan dari kata fined yang artinya denda. Kita cocokkan satu persatu dengan opsi jawaban. Charged artinya didenda, banned dilarang, exiled diasingkan, paid dibayarkan, dan sued artinya digugat. Jadi jawaban yang sesuai adalah A. Charged. Oke, good. Sekarang I want you write. Write yang ini. Otherwise, you will be fine. Tulis di buku catatannya. Ini. Sambil diperbanyak kosakatanya ya. Jadi usahakan improve your vocabularies. Ditingkatkan kosakatanya. Jadi kalau misalkan ada kata-kata baru, langsung ditulis aja. Ditulis so you remember, dihafalkan. Diingat. Okay, thank you. We all continue ya. The next question. What will Satria do after the conversation? A. Throw his bag into the river. B. Shop at the traditional market. C. Thank Nia for her advice. D. Throw his bag elsewhere. E. Warn other people about the fine. Soal ini menanyakan hal apa yang akan dilakukan Satria setelah percakapan ini. Kita bisa melihat jawabannya di akhir dialog, bahwa Satria mengucapkan terima kasih padanya karena telah mengingatkannya. So, the correct answer is C. Question number 4. BTS postponed their arrival to Indonesia, blah 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 the bad weather. A. Because, B. As, C. Since, D. For, E. Due to. Soal I. Kita tebak namun tebak jawabannya apa? Guys. Because. Terus apa lagi? E. Due to.
And then another opinion. A. Because. Oke, coba kita lihat Ini jawabannya. meminta kita menentukan pilihan jawaban yang cocok untuk mengisi bagian yang numpang pada soal. Bagian yang numpang ini merupakan kata hubung yang menunjukkan cause atau effect. Karena pada soal, kalimat setelah kata hubung adalah bad weather yang merupakan noun phrase, maka kata hubung yang sesuai adalah due to, because of, atau owing to. Jadi, pilihan jawaban yang benar adalah A. Okay, good job. You best answer. Now, give applause. Wow. Next, yeah, continue. The last question. Blah blah blah, I got sick yesterday. I have not finished half of my homework. A. For, B. Since, C. Owing to, D. Because of, E. Due to. Okay, please guess the best answer is lunch apa sin? Yeah, not science, yeah, sin. Please choose. What is the best answer? Sin. Terus apa lagi? Coba kita cross check Pada kalian. soal sebelumnya, soal ini juga meminta kita menentukan kata hubung yang tepat untuk mengisi bagian yang numpang. Kalimat setelah kata hubung adalah I got sick yesterday yang merupakan sentence dengan I sebagai subjek dan got adalah verb. Maka pilihan kata hubung yang cocok adalah because atau since. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, kita semuanya ya. Now, I hope you can understand better. Okay. Okay. I hope you can understand my materials today. Now I want you stop your activities. Stop your activities. Please stop your activities, and then you are stand up. Stand up, please. Stand up. Okay. Stop activities. Sudah berhenti kegiatannya. And then I want you take your breath, deep breath, like that. Okay? We try ya. 1, 2, 3. Take a breath. One more. Now you sit down. Sit down. Okay, now I wanna ask you, what is your feeling after you take a deep breath? Lega. Good. Why good? Bad smell? Siapa yang bad smell? Sendirinya kerasa bad smell. Oke? Oke ya, alhamdulillah materinya bagi show ya. Coba. Ini lagi. Ini teks ya. Teks about this The next text structure we're going to cover is cause and effect. Nah, ini juga ada nih. This text structure shows how one or more causes led to one or more events. Ini ada It's teks often used in history, and students will encounter, and you will encounter quite often in your reading. The easiest way to identify cause and effect are using by the transition words. There's common words such as cause, effect, Nggak bisa ya? Ya nggak apa-apa. as a result, consequently, because of, due to, thus, and therefore. However, there is a strong time component to cause and effect essays. That's mainly because a cause has to come before an effect. So students will often encounter words that are very similar in the chronological text structures. I'm find you. This is effects of watching too much television. What does it mean?
Insomnia berarti apa? Susah. Ada nggak yang insomnia di sini? Ada. Itu kan apa? Berarti itu karena apa? Kecapean, stres, dunia dipikirin, akhirnya berubah. Tempat kita berpulang di mana? Di akhirat. Oke, sudah. Kita baca dulu nih effects of watching. Bareng-bareng ya. Yes. Bareng-bareng bisa Pak? Bisa. Are you ready to read? Ready. Oke. Now, paragraf satu aja, paragraf dulu aja ya. 1, 2, 3. Oke, satu orang boleh. Maju ke depan boleh, bantu. Volunteer read the text. Girls. Oke, Shiva, thank you Shiva. Thank you Shiva. Shiva. Read please Shiva. Shiva, Discoveries and invention. please your voice is louder. Discoveries and invention of devices are always welcome till we humans find a way to boost its benefits and we firstly effect clarity. This was the case when Wilhelm Ronson discovered X-ray, and within 5 years, the British Army was using a mobile X-ray unit to locate bullets and shrapnel in wounded soldiers in the Sudan. TV was also invented with positive tool in mind. There would be no national borders, education and communication with the worldwide. However, we are now trying to overcome physiological and Psychological. adverse effects on human beings. Oke, thank you. Oke, ini adalah effects yang of watching too much TV ya. Ini dampaknya. Jadi ada dampaknya yang berlebihan itu tidak boleh. Now, do you understand what the materials today? Yes. Understand ya? Understand? Understand. So far so good? Nah, karena sudah paham, Miss beranggapan semuanya paham ya. I hope. We make the group. Okay, from you calculation. Until 5 ya. Let's start from 1. 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 3, 1, 2, Okay, thanks. 1 and 1, 2 and 2, 3 and 3, 4 and 4, and 5 and 5. Make small groups. This is 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Boleh take your
for the text about cause and effect. You find the cause and effect. You write just one, right? Just one. One group, one text. And then after that, after you write in your notebook, you discuss with your friend. Discuss with your friend. And after that, after discuss, you make moral research the cause and effect text. And after that, you present. Langsung aja di grup ini presentasinya nanti. Misalkan grup 1 I'm finished, langsung presentasi, munculkan cause and effect-nya apa. Dan setelah itu nanti lempar pertanyaan, ya. Seperti diskusi biasa aja. Oke, grup lain boleh 1 pertanyaan saja. One group, one question. Okay, now I give you 10 minutes to write the cause and effect text. Beda-beda kalau bisa ya. Kira-kira ini mau apa cause and effect-nya? Tentang sebab akibat apa? Cigarette. Okay, good. Number 1 cigarette. You? Nanti dibacain dulu teks tentang cigarette-nya ya. Group 2? What? Drugs. Okay, good. Number 2, cause and effect drugs. Okay, good, thanks. And this is group 3, that's right? You want? Bullying. Okay, good. Group 3, bullying. And then? And group 5? Yeah. Junk food. Suka junk food. Okay, good. Number 4. Group 4 apa? Tentang apa? Gadget. Oh, using gadget. Berarti watching ya. Okay, thanks. Okay, I give you 10 minutes to write the text about cause and effect yang udah kalian tentukan topiknya. Yang nulisnya just one word. Ya, 1 orang aja yang nulis. Apa? Enggak. Apa? Okay, I give you 10 minutes ya. One paragraph is okay. Nanti discuss ya sama temannya, terus di show apa sih moral message dari cause and effect yang kalian temukan. Okay, start from now. 10 minutes. Sudah ditentukan kan tadi kalian udah menentukan.
Nanti pertama dibaca dulu tuh teksnya. Oke. Until two paragraph. Habis itu kalian jelasin causation effect-nya apa. Oke. Paham? Ya. Okay, enough. Group 1 enough. Group 1 enough. Group 2. Tak ada. Group 3. Group 4. Enough. Okay, our first check. Okay? Enough? Okay, alhamdulillah enough. Now our group 1. Group 1, you are in front of the class. Ya. Semuanya. Baik, langsung di sini aja apa di depan ya? Di depan. Okay? Come on guys. Okay, thanks. Read. Read the text. Read the text. Okay, listen your friend ya. Disebutin dulu topiknya, materinya apa. Hi, we are from group 1. We are one person cause and effect what smoking. So smoking is an effect of smoking cigarette which is the result of tobacco processing. Smoking should be avoided by everyone, both children and adults. This activity is a bad act. It's because smoking has many bad effects for our health. The chemical in cigarette have the potential to damage lung cells, which can then turn into cancer cells. In addition, smoking can also cause serious Please focus on your in friends. the lungs, such as bronchitis. The bad effects of smoking are not only felt by active smokers, but also passive smokers. They are people who don't smoke, but they inhale other people's secondhand smoke. So stay away from cigarettes and don't smoke. So, cause and effect. Here cause-nya. Louder please your voice. It's because smoking has made bad effect for our health. The chemical ingredients have the potential to damage lung cells, which can then turn into cancer cells. Nah, paham apa yang dijelasin teman-temannya tadi? Apa kaosnya? Tentang apa? Ya, mengandung apa di sigaret itu tadi katanya? Tembakau, nikotin, gitu ya. Oke, next, continue. As for the effect-nya, are not only felt by active smokers but also passive smokers. They are people who don't smoke but they inhale other people's secondhand smoke. Oke, thank you. Any questions? Understand? You want? It's okay, give questions. Long time. What the effect? What the effect of the cigarette long time? Can we transfer with Indonesia? Boleh, boleh mix. Kalau efek berkepanjangannya bisa menyebabkan kanker paru-paru kayak yang ada di bungkus rokok kan biasanya ada dilihatin gambarnya kayak ada yang dioperasi di bolong, nah itu bisa efeknya suara jadi sering batuk, jadi bisa sesak napas, nimbulin flek-flek di paru-paru. Oke, gimana? Juga parahnya tuh kematian. Oke, kematian jadi stop ya. Udah boleh merokok. Oke, thanks. Give applause for Dewa. Thanks, Elvis. Next, group 2. Group 2 ready? Can we skip or you're not? Not ready. Belum.
constantly check and ask one for expensive phone use can lead to various negative consequences such as sleep, disturbance, productivity, social isolation, and even physical health issues. Also contributing to poor addiction include the design of smartphone therapy, fear of missing out, FOMO, and the need for distance. Oke, ini tentang apa berarti? Tentang apa? Ada yang tahu? Gadget. Cause and effect-nya udah di-mention? Sudah, ada yang mau bertanya tentang cause and effect of the lepetan gadget? Ada nggak? Kayak tadi lah, be watching. Any questions? Oh ya, Firza? Apakah untuk anak di bawah umur seperti anak kan sekarang banyak nih anak umur 5 tahun udah main gadget, apakah itu bisa menyebabkan hal-hal yang lebih jauh karena efek terhadap mereka yang sendiri? Oke, ini lagi concern banget nih DSA tentang ini. Karena banyak kan zaman sekarang parents-nya udah give screen time terlalu dini kepada. Bagaimana tanggapan kalian? Bisa berbahaya sebelum karena anak-anak di bawah 5 tahun itu kan matanya masih rawan, Ya. masih mata muda, itu kawan untuk terkena SMP. Oke, ya good. Terus ada lagi nggak kalau di dokternya itu apa? Muncul ke anaknya itu gimana? Kalau di screen time di usia belum sepantasnya apa yang terjadi dan di efeknya apa dampaknya? There's a foundation from child. Tahu? Ada dia ini lagi marah apa? Speech delay, speech delay? Ya, oke. Biasanya jika if our parents give screen time terlalu dini itu biasanya lebih ke speech delay kan, dan dampaknya itu sangat berbahaya. Dan DSA lagi concern ke sini sekarang. Jadi kalian calon-calon orang tua jangan sampai give screen time to your child ya. Oke, thanks, give applause. Next, group 2. Ready? Oke. Okay, focus on your friends, not the others. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We are from group 2 and we are going to learn from research about drug addiction. Apa drugs? Drugs addiction. Drugs addiction. Literally, people start using drugs to get or maintain. Voice your voice louder. This can be from psychiatric diseases, anxiety and depression. And I often hear from using drugs and profit for research from suffering. The effect of drug addiction can include damage to immune system, nausea, vomiting, and abdominal pain, also seizure and brain damage. Oke, tadi ada apa yang dibilangin effects-nya? Ada apa? Bad apa tadi? Bad immune system. Itu tuh addict atau kecanduan itu lebih parah. Terlihat nggak orang yang ngedrugs itu di fisiknya? Di mana fisiknya? Ini. Kan? Sangat kurus ya, lemes, tidak semangat, terus suka mengantuk, benar nggak? Semoga di kelas ini tidak ada ya. Amin.
Oke, silakan Baman. Why do people use drugs? Why do people use drugs? Because it was for the way from them to escape about the harsh reality. For them, it's for masking their pain and the pleasure it gains from using drugs. Understand? Yes, okay, thanks. You too. Sit down, please. Next. Next, Dan. You. Fire. And you. Okay. You. Okay, what is your topic? Oh, bullying. Okay, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm from the group C. We from group C will presentation about where's bullying. Bullying can be physical, like hitting or kicking someone or stealing their things. It can also be with words or saying or writing mean things. The type of bullying is social choosing not to include someone, embarrassing someone, or telling them to other people. Cause of bullying: personality trait, aggressive, equality, social factor, peer pressure, school, negative school culture. Effect of bullying: psychology, depression, anxiety, and post-traumatic stress disorder. Social effect, social isolation, economic great physical, stress, both. Use. Most one physical, the physical injuries and health problem. Okay, we finish it. Finish. Any question to you? Bullying. Yeah. Okay. Good. How do you prevent bullying? Okay, How do you prevent bullying? Prevent. Prevent. Mencegah. Mencegah. Apa ini? Boleh dirangkai dari sana. Can we Boleh dicampur bahasa apa tadi? Not clear for me. Ya. Indonesia? Boleh. Mencegahnya kita bisa menindak tegaskan untuk orang-orang yang sudah melakukan bullying. Mungkin untuk mencegah kita bisa mendemonstrasikan kalau efek-efek dari bullying itu sangat amat berpengaruh, bukan tidak bersalah. Tadi ada di you mention anxiety. Yeah. What does it mean anxiety? Anxiety itu apa? Kecemasan yang berlebihan. Okay, good. Give applause. Next, the last two. Come on, guys. Okay, come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. We from group 5 for a presentation about junk food. Oh, junk food ya. Okay, cause to why we choose to eat junk food is due to lack of sleep. Sleep deprivation increases the desire to choose high-calorie food, which might have the later problem of fat accumulation. In other words, having enough sleep can reduce the brain. Effect of our eating junk food is that
Yeah, any question? Okay, sama any question? Saya tentang apa, Seth? Jawab. How do we handle if we are addicted to junk food? Apa ulang? How do we handle if we are addicted to junk food? Oh iya. Gimana kita menghandle diri kita biar tidak junk food melulu? Kalau bisa ada Shopee food di dalamnya Ya, sebenarnya sih makan junk food itu tuh nggak harus dilarang ya, tapi mungkin sesekali boleh, tapi jangan terlalu sering-sering. Jadi diselipin sama sayur-sayuran, sama buah-buahan, makan makanan yang sehat. Ya, baik. Kalau kita makan junk foodnya itu too much, what the effect on our body? Obesitas. Itu gagal ginjal juga bisa apa? Fat ya. Oke, thank you. Give a applause. Kali-kali Ija. Oh, wow. Ija. How do you manage your food and what if you eat it too often? Bagaimana cara kita Cara kamu makan makanan, Pola makannya ya. jadinya juga kamu sudah Iya, dijadwalin misalnya sehari itu makannya itu 3 kali sehari dan selipin cemilan itu diganti daripada siang buah atau salad. Oke, thank you. Give a applause. Thank you ya Azan. Anak-anak sebentar. Okay. Now we make summary. Apa tadi itu summary? Thanks for you are presenting in our class, and all of you is good and got awesome score to me. Thank you ya. Now we are make summarize or conclusion. What is the material? What is the summarize of our materials today? Cause and effect ya. What is the conclusion dan kesimpulannya tentang cause and effect itu? Apa kesimpulannya? Jika ada akibat pasti ada sebabnya. Terus apa lagi? Conjunction word. Oke, ada lagi? Oke, mari kita simpulkan cause and effect itu. Kalau misalkan kita do the wrong habit, berarti kita mendapatkannya bad or good? Bad. Tapi kalau kita do good habit, kita mendapatkan apa? Good effect. Good effect. Oke, good effect. Jadi tergantung dengan apa yang kita lakukan. If we want bad, ya you do bad. And then if you want good, you do good. Ya kan? Karena di dalam surah juga dijelasin kalau misalkan if you do good, you got good. But if you do bad evil, you got bad evil. Jadi kalau kita misalkan mau mendapatkan yang baik, ya dapatnya baik. Kalau misalkan kita pengen yang buruk, ya udah kalian jalanin ya dapatnya buruk. Oke? Understand today? Okay, next ya. Before we are close, I give you ice breaking. Go. Stand up. Oh, stand up. Kita relaksasi dulu ya. Adanya ngomong juga. Oh, sorry. Habis. Ikutin gerakan yang ada di depan meja. Go. Let's go. Lagi penguin dance.
Okay, thank you. Sit down, okay? I think enough for today, and I hope you got something atau got moral value atau got moral message dari pembelajaran kita hari ini ya tentang cause and effect. Ada yang didapatkan ya? Ada ya. And I hope you accept in your heart, simpan di dalam hatinya tentang cause and effect yang ada yang sudah kita pelajari. Thanks for today, and I say sorry for my mistake and thank you for your